στο σενάριο εγκληματικής ενέργειας ή αεροπειρατείας. Επιπλέον κομμάτια στο παζλ υποδεικνύουν πως η εξαφάνιση της πτήσης 370 των Μαλαισιανών αερογραμμών ίσως δεν οφείλεται σε συντριβή. Το ότι τα δύο από τα συστήματα του αεροσκάφους σταμάτησαν να λειτουργούν σχεδόν παράλληλα σε διάστημα 14 λεπτών πιστοποιεί αυτή την εκδοχή, λένε οι ειδικοί. This event or whatever happened was not a mid-air catastrophic event, a structural failure of the aircraft at 35,000 feet. Because if the aircraft did continue to fly and if these systems were switched off manually, then the human hand was involved. These things don't switch themselves off. Even if there's a power failure on the aircraft, there are backup systems which provide minimum amounts of power to provide power to these instruments. The fact that these were switched off 40 minutes apart certainly indicates human hand involvement. And we shouldn't jump to the conclusion, as some have suggested, that this was possibly a pilot suicide. They could have been doing it under duress. If it was a hijacking, the evidence would certainly seem to be mounting of the possibility of a hijacking. Το Reuters, επικαλούμενο πηγές από τη μαλαισιανή έρευνα, αποκαλύπτει πως το αεροσκάφος με τους 239 επιβάτες εξετράπη της πορείας του από την Κουάλα Λουμπούρ στο Πεκίνο και κατευθύνθηκε δυτικά, κινούμενο σε αεροδιαδρόμους που υπό κανονικές συνθήκες χρησιμοποιούνται σε δρομολόγια για Μέση Ανατολή και Ευρώπη. Τα στοιχεία που έδωσε στρατιωτικό ραντάρ εμφανίζουν ένα αεροσκάφος να κινείται προς τα νησιά Ανταμάν, νησιωτικό σύμπλεγμα μεταξύ της θάλασσας του Ανταμάν και του κόλπου της Βεγγάλης. Multiple reports say the plane's communication system, not the engines, continued to ping a satellite for hours after it disappeared, suggesting it may have traveled a huge distance in an unknown direction. Well, experts have told Sky News the plane had enough fuel to travel for 2,700 more miles from its last known location, anywhere within this vast area. Μία άλλη πηγή δηλώνει και πάλι στο Reuters πως η έρευνα επικεντρώνεται περισσότερο στη θεωρία. Κάποιος, είτε οι ίδιοι οι πιλότοι είτε άνθρωποι που έχουν αεροναυτική εκπαίδευση, σκοπίμως εξέτρεψε την πορεία της πτήσης εκατοντάδες μίλια από το καθορισμένο δρομολόγιό της. This plane took off in some 40-45 minutes after taking off, that it went utterly silent. That one system might fail is one thing, that all of them would fail is different. Πάντως, τα νέα στοιχεία, τα οποία είναι απορίας άξιο γιατί δεν δόθηκαν νωρίτερα στη δημοσιότητα, αποτελούν τις πρώτες ενδείξεις πως ο ανθρώπινος παράγοντας και όχι κάποια μηχανική βλάβη προκάλεσαν την εξαφάνιση. Οι ειδικοί δε συγκλίνουν περισσότερο στο ενδεχόμενο αεροπειρατείας. We would expect the aircraft to squawk emergency, which means that the indication to the controller is SOS, and again the flashing data block draws the controller's eye to it. In this particular aircraft, we're demonstrating what it might look like in a hijack situation. HJK means hijack to the controller, and the flashing data block draws the controller's attention to it. In the event that there were a catastrophic failure of an aircraft and it broke up in mid-air, we would still expect to see something on radar. There would be a trace. It might well look like this, which is a basic radar plot. Ο δημοσιογράφος του γαλλικού καναλιού εξηγεί πώς λειτουργούν τα συστήματα επικοινωνίας. Premier moyen de communication, la radio. Il suffit que le pilote appuie sur un petit bouton juste derrière le manche, ici, et il peut communiquer. Mais attention, la radio ne passe pas partout. Il y a ce qu'on appelle des zones blanches, par exemple, quand on est au-dessus de l'océan. Autre possibilité, le système ACAR. C'est un système qui envoie des messages comme celui-ci, de type télétexte, tout au long du vol de manière continue et des messages automatiques qui renseignent sur l'état de santé de l'avion, le bon fonctionnement ou des pannes éventuelles. Et puis il y a la communication via radar. Et là, c'est ce système qui nous intéresse. Cela s'appelle un transpondeur. Ce système transmet la position de l'avion, mais aussi son altitude. Et là, le pilote peut tout simplement décider de couper le système. C'est ce que je viens de faire. À ce moment-là, l'avion disparaît des écrans radar. Μετά τις νέες εξελίξεις, η περιοχή ερευνών επεκτάθηκε και προς τον Ινδικό ωκεανό, ενώ στο παιχνίδι μπήκαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες που διέθεσαν πολεμικά πλοία στην έρευνα. It's just the story just keeps on getting curiouser and curiouser. Although I must say now that I find it difficult to believe that the United States would send such high-value assets, ships, military ships and aircraft into this area in the Indian Ocean without having some sort of evidence that there's good cause to search there. But it really is still a huge puzzle.
Η μεγάλη απορία όμως του BBC είναι πώς ένα τόσο υπερσύγχρονο αεροσκάφος απλώς χάθηκε από προσώπου γης. The Boeing 777 is full of sophisticated gadgets that should constantly tell the world where it is. Now, satellites track the aircraft's location, and then something called a transponder on the plane passes on that data to stations on the ground. This tracking from Flight Radar 24 seems to show the last time that transponder was heard. Interestingly, look at the other aircraft that are around. They would normally be keeping an ear on the emergency radio channel. No one heard anything. Πίεση χρόνου, πίεση και από τους συγγενείς των αγνοωμένων που έχουν έρθει στα ωριά τους με τις διαρκείς διαψεύσεις, αφού κάθε μέρα ακούν και κάτι διαφορετικό. 今天一个说法，明天一个说法，包括你们昨天说的什么被确认为友好，我无威胁对象，今天又改变了，就是说不确认不是无威胁对象。你们一天一个说法，我觉得让我很气愤。Η πίεση, ωστόσο, 7 ημέρες μετά την εξαφάνιση του Boeing αρχίζει να φαίνεται αφόρητη. Και αυτό γιατί ο πομπός που διαθέτουν τα μαύρα κουτιά μπορεί να εκπέμψει σήμα μέχρι να εξαντληθεί η μπαταρία του, κοινώς μέχρι 30 μέρες. Αν μέσα σε αυτό το διάστημα δεν εντοπιστούν τα ίχνη του αεροσκάφους, οι ειδικοί θεωρούν απίθανο τον εντοπισμό του.